I'm Melly. I'm one of the doctors at SMRU and BHF, and I'm a family medicine doctor. And here I do mostly the work with pregnant women and newborns, so the maternal child health and sexual reproductive health, and also the contraception care. Since the conflict and COVID disrupted health systems so much and displaced people into the jungle, you see many more malaria cases now than we did 2 years ago, though it's still fortunately lower than 10 years ago. For TB and HIV, it's everywhere, hidden, and TB much more common, HIV more rare, but we have a pretty consistent less than 1% HIV rate. And those patients, so they're rare, but they're always coming from really difficult social situations. They tend to be really marginalized. So each case takes a lot of coordination and counseling, and it's a traumatic diagnosis to get. During COVID and after COVID, there is a problem. Problem means like the women or the migrant people cannot reach to our clinic and also most of the health center. And another thing is they don't have a legal document, and also they have a financial problem. So we find out the solution and we try to make the outreach. The clinic team move outside of the clinic and go to the villages who migrants lived. So how do we adapt to the local communities? I think the biggest thing is the kind of idea from the beginning of SMRU and BHF is that to really be from the communities. In fact, most of the team are really from these communities and know the communities and understand. So while we bring in technical advice and expertise, we always create all the programs together with the rest of the team. And we always are kind of running things past various members like, oh, how does this come across in the culture? Before, they are afraid of the language barrier, cost barrier, and also the document, because some of the place, when you go, they ask your ID or document. ကျွန်တော်တို့ဒါ SMRU ကကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့သူတို့မှာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းမှတ်ရမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလာတဲ့ check point တွေမှာဆိုဒီစာအုပ်ပြခြင်းအားဖြင့်လည်းသူတို့ဒီသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့တရားဝင်ကျွန်တော်တို့စေကမ်းကိုလာပြသနိုင်တယ် So after they know our activity, they can speak same language and they can discuss very openly here. We do like ANC care, and also we do the family planning. A woman who would like to take the depot or implant, we do here, and also we do vaccination here too. ကျွန်မနာမည်ကမီဆူလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမက်တော်စီခန်းမှာတော့ကျွန်မလောက်တာအနည်း30လောက်တော့စစ်ပြီပေါ့နော်ငှက်ပြကြတော့ဒီမျိုး RDT test တို့ပြီးလို့ရှိရင် C တို့ဘာလို့ကနေကျွန်မတို့ SMRU ရတယ်သူတို့ပုံမြင်ပေးတယ်ပေါ့ HIV TB နဲ့တွဲတဲ့လူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကSMRU နဲ့ကျွန်မတို့ပြန်ချိတ်ဆက်တယ်ကျွန်မတို့ဒီကနေ screening လုပ်တယ်ပေါ့နော် screening လုပ်ပြီးပါလို့ရှိရင်တကယ်လို့ positive ပါလို့ရှိရင်SMRU ကသူတို့ treatment အတွက်သူတို့ပြန်ခေါ်ပါတယ်ရိုး TB လူနာလည်းကျွန်မတို့ SMRU မှာပဲသူတို့ပြန်ပို့လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ screening ကတော့ဒီ method စီခါမှာလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ TB We're mostly seeing pregnant women and children under 5 years old, and then also providing family planning and contraception care. Family planning and contraception has been much more popular than we expected. At the end of the day, there's always going to be cases that we can't manage at our clinics. We can't do cesarean sections. We can't manage an ectopic pregnancy. We always will need to have this outlet of referral into the Thai system. So one huge piece of making that work has been the M Fund, the migrant insurance fund that was started a few years ago, and that's been really a lifesaver. Our fund is a low-cost, non-profit community health access fund for the migrant population, especially for the unregistered and documented migrants, and also including the stateless people and then the impoverished cross-border population. So we provide the affordable and sustainable health access fund for those unregistered population. And by doing so, we are aiming to fill the gap of the universal health coverage in Thailand. ကျန်းမာရေးဆိုတာအရန်အရေးကြီးတာပေါ့နော်
အကယ်၍ကိုကအမခက်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုတွဲငွေကြေးမတက်နိုင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲမြောက်များစွာရှိတယ်တခြားကျွန်တော်တို့ NGO တွေကိုလည်းသွားပြီးအခုကြီးတောင်းဖို့ဆိုတာကလည်းသူတို့ဘက်ကလည်းတရားရံကန်တော့ဆိုတာမကူရင်လည်းကြအောင်ဆိုတော့ထိရောက်တဲ့စီကူသားမှုမခွင့်ယူနိုင်ပြီးတော့ infant ကပတ်စံထည့်တယ်တိုးတော်ရလဲကိုကဆေးမကူအောင်ဆိုလဲဒါသူများအများအကျိုးအတွက်ကိုကကူညီပေးတဲ့ပုံစံဆိုတော့ကိုကလည်းအလူရှင်ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရင်းသဘောကျတယ် Our community workers collect their bioinformation and take a picture, and then that member is registered into the ANFAN application. What our members receive is an ANFAN card with a unique QR code. So when they go to hospital, they just need to bring that ANFAN member card and show it to the partner hospital. They scan the QR code, which show the status of the member and then the limits of their coverage. Apart from the chronic disease option, there are other option-based plan, school plan, senior option, pregnant option. They have the coverage limit up to 5,000 Thai baht for outpatient visit and 45,000 Thai baht for inpatient admission. So every month, our community workers are collecting the contribution fees. We also do the collaboration with our partners. In MESOC, it is important to mention that we have two strong partners. NGO partners. So one is the SMRU clinic and one is the Mano clinic. Both of them offer like a wide range of the antenatal care service to the migrant community. They also help promote and fund among their patients. ဒီရဲ့ကျမကြီးအမခံဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်တနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်1000ကျော်ပဲကုန်တယ်ဆရာအများဆုံး1560ပေါ့ကျွန်မပြောဒီအစိုးရထိုင်းအစိုးရမှာတော့ဝယ်လို့ရှိရင်သူတို့မှာ documentation လုပ်တယ်ဆရာအထောက်အထားစီးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တတိအိမ်စင်လည်းထောက်ခံရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တနေ့ကို2000ကျော်တယ်ဆရာ2900လောက်မသိကုန်ကျွန်မဆိုအမြင်နဲ့ပြောသမီးနဲ့မရတော့ဖြူဝင်းမှာမဖြူဝင်းမှာပေါ့နော်အသက်40ရှိပါပါပြီဟိုဟာကိုဝင်စရှိတော့ဒီဆေးကောင်သွားတာပေါ့ဟိုမှာဆေးကောင်သွားတယ်ဆီယမတွေကအဲ့ဒါပြောပြတယ်လေသူတို့ပြောပြတော့ရဲစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်အကြောင်းမလို့ထည့်ပြသွားတာကိုဖြစ်တာကိုပဲခံစားရတာသိတာပေါ့နော်အောက်တော့ခါကျတော့မနေနိုင်ဘူးမနေရတဲ့ခါကျတော့ဆေးကောင်သွားတော့ဘာဘလောက်ပေးရမယ်ပြောရပါတယ်ဆရာတွေကအဲ့တော့မပေးနိုင်ပါဘူးကိုမဒီအမှန်ရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ချေချေခွဲပြသွားတယ်အဲ့လိုကြောင့်ပါဒါအကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူတကောပြောပြပါတယ် Realizing, oh, when they say it's hard to come, it really, really is hard to come. Or when they say they don't have any money, yeah, they really don't have any money. So we hope that by bringing people together to increase the understanding and empathy, and hopefully slowly move towards a system where hopefully Thailand can support more healthcare for these workers who are doing so much to contribute to their economy.